தாய் திருச்சபை பல்வேறு விதமான பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த எல்லா பணிகளுக்கும் அடிப்படையான நோக்கம் கடவுளை இழந்த, கடவுளை மறந்த இந்த உலகத்திற்கு கடவுளை கொடுப்பதுதான் அந்த பணி. அப்படிப்பட்ட அந்த மகத்தான பணியில் திருச்சபையின் உறுப்பினர்களாகிய நீங்களும் நானும் நம்முடைய பங்கை கொடுக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். The common mission for the church is to manifest God in the godless world today. As members of the church, each one of us, you and I, today is having a great responsibility in that mission. My dear sisters and brothers in Jesus Christ, after quite some time, I am coming to honor this novena Mass. I am very happy to be here, but I don't know whether you are happy that I am here. It all depends on the length of my homily, right? If my homily is long, your happiness will be short, and vice versa. And I have been asked to share some reflections both in Tamil and English, because I know a little bit of both Tamil and a little bit of English also. And so I am conscious of my time. So now that I look at my watch during my homily, so that you don't need to look at your watch during my homily. Is all right? And my homily is going to be only lasting for 3 minutes. Happy? But I'll tell you later when the 3 minutes start. Only 3 minutes over. My dear friends, first I will say a few words in Tamil. And the theme, you know, the common mission for the church and the responsibility. As I said, the common mission is to manifest God in the godless world. But there, how you and I are going to contribute to that great mission. So you keep thinking about it, and all those who don't follow Tamil, please put up your ears. Some of you put up ears, my English also, it's all right. Now put up your ears and keep reflecting on this, then I'll come back to English reflections. இறையேசுவில் பிரியமானவர்களே, இன்றைய அருமையான ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய திரு அவையின் பணியில் நம்முடைய பங்கேற்பு என்ன? இது குறிப்பாக இந்த நாட்களில் ஒருங்கிய திரு அவை, சினடாலிட்டி, சினடல் சர்ச் என்று நாம் 2-3 ஆண்டுகளாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அது பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த ஒருங்கிய திரு அவையில், திருச்சபையில் அதனுடைய உறுப்பினராகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன பணி இருக்கிறது, அதில் நம்முடைய பங்கு என்ன என்பது பற்றி சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் திருச்சபையில் நிறைய பணிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா? கல்வி பணி இருக்குது, மருத்துவ பணி இருக்குது, சமுதாய பணி இருக்குது, மருத்துவ பணி இருக்குது, இப்படி நிறைய பணிகள் இருக்குது. இந்த பணிகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையான ஒரு அம்சம் அல்லது நோக்கம் என்ன? கடவுளை இழந்த, கடவுளை மறந்த இந்த உலகத்தில் கடவுளை பிரதிபலிப்பது தான் நம்முடைய பணி. அதுதான் மகத்தான பணி. அந்த பணியில் திருச்சபையின் உறுப்பினராகி நீங்களும் நானும் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகின்றோம். சாதாரண திருச்சபையில் என்ன நினைப்போம்? பாப்பரசர், அப்புறம் அல்லது கருதினாள், ஆயர், குருக்கள், துறவரத்தார், இவங்க தான் திரு அவை நினைக்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, நீங்களும் நானும், நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அந்த திருவை என்பதை இன்றைய திரு அவை நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் நினைவுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 2வது வத்திக்கான் சங்கத்துக்கு அப்புறம் 1964-68 அந்த 2வது வத்திக்கான் சங்கம் நடந்தது. அதுக்கப்புறமே இந்த திரு அவையுடைய இந்த மக்களுடைய பங்கு மிகவும் முக்கியமானது, மிகவும் அற்புதமானது என்பதை மீண்டும் திரு அவை நமக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்றைக்கு ஒரு திரு அவை, இந்த திருச்சபையுடைய பணியை யார் செய்கிறது? ஆயிரங்கள் குருக்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் செஞ்சாங்களாலும் யாருக்கு அதிகமான பொறுப்பு அல்லது யாருக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அது பொதுமக்களாகி உங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா ஒரு கோயிலிருந்து சாமி பிரசங்கம் வச்சாருன்னா அவர் வைக்கிற பிரசங்கத்தை அதே மக்கள் தான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க வாரம் வாரம். சில சமயம் அதே பிரசங்கம் தான் திருப்பி வைக்கிறார், அது வேறு விஷயம். அவர் வைக்கிற பிரசங்கத்தை அதே மக்கள் தான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவருக்கு வேறு வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ இடத்துல வேலை செய்கிறீங்க, எவ்வளோ இடத்துல பணியாற்றுறீங்க, வெவ்வேறு இடத்துல நீங்கள் வாழ்கிறீங்க, வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நீங்கள் பயணம் செய்கிறீங்க, உங்களுடைய படிப்பு, பணி ஆக எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கு காங்கிரேஷன் கிடைக்குது. அங்கே இறைவனுடைய அந்த பணியை நிறைவேற்றுவது மிகவும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக அமைகிறது என்பதை நினைக்கிறேன். நண்பர்களே, இன்று இந்த கடவுளை கொடுக்கக்கூடிய பணியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? இன்று 2வது வாசகத்தில் நாம் வாசித்தது போல
இந்த உலகத்திற்கு ஏற்றால் போல நாம் சிந்திக்கக்கூடாது. மாறாக இறைவனுடைய ஒரு அந்த மனதை, இறைவனுடைய சிந்தனையை நம்முடைய உள்ளத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு புனித சின்னப்பர் அறிவுறுத்துகின்றார். இன்றைய உலகம் காட்டக்கூடிய வழி என்ன? இந்த உலகம் எல்லாம் பணத்தையும் பதவியும் பட்டத்தையும் தேடி தான் போயிட்டு இருக்குது. இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் இந்த உண்மையான அர்த்தம் என்ன, உண்மையான ஆழம் என்ன என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றோம். இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திலேயே என்ன சொல்றாரு? இந்த உலகத்தையெல்லாம் ஒருத்தர் தனதாக்கி கொண்டாலும் ஆன்மாவை இழந்து விட்டால் என்ன பயன் என்று அவர் கேட்கின்றார். இந்த உலகத்தெல்லாம் தனதாக்கி கொள்வதற்கு இன்னைக்கு நிறைய படிக்கிறோம், நிறைய வேலை செய்கிறோம், நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், வீடுகள் கட்டுறோம், சொத்துக்கள் வாங்குகிறோம், கார் வாங்குறோம், நகை வாங்குகிறோம். இதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வெற்றியாக செஞ்சிட்டோம். இறுதியில் நம்முடைய ஆன்மாவை இழந்து விட்டால் என்ன பயன் என்று சொல்லி ஒரு அருமையான கேள்வியை இயேசு நம்மிடம் கேட்கின்றார். அதே போல் இந்த இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இயேசு காட்டக்கூடிய அந்த சிலுவை வழியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். சாதாரண சிலுவை அப்படின்னு சொன்னாவே பயம் இல்லையா? ஆனால் இந்த சிலுவை இல்லாமல் இயேசு நமக்கு கிடைக்க மாட்டார், கிடைக்க முடியாது. ஏன்? இயேசு அன்பின் முழுமையான உருவானவர். எங்கெல்லாம் உண்மையான அன்பு இருக்குதோ அங்கே சிலுவை, அங்கே தியாகங்கள், இழப்புகள், கண்ணீர், வேதனை, துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தயாரான மனநிலை, இவையெல்லாம் இருந்தால்தான் அங்கு இயேசு இருக்க முடியும். இவையெல்லாம் இல்லாமல் இயேசு இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இயேசு உண்மையான அன்பின் உருவமாக இருக்கின்றபடியால் அந்த இயேசு சிலுவையோடு சேர்ந்து தான் இருப்பார். அதே போல இந்த சிலுவை, இயேசு அதை தொட்டதால் தான் அந்த சிலுவைக்கு மதிப்பு இருக்கிறது, பயன் இருக்கிறது. இயேசு இல்லாத சிலுவை யாருக்கு வேணும்? இந்த துன்பம் மட்டும் இன்னைக்கு யாருக்குமே ஒரு பயனுள்ளதாக மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. ஆனால் அந்த துன்பத்தை நாம் எதற்காக மேற்கொள்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து தான் அதனுடைய பயன் மாறுகின்றது. எனவே சிலுவை இல்லாத இயேசு சாத்தியம் அல்ல, இயேசு இல்லாத சிலுவை விரும்பத்தக்கதல்ல. எனவே இந்த சிலுவை வழியை நாம் மேற்கொண்டு இயேசு எவ்வாறாக அன்பு செய்தாரோ அதே போல நாம் அன்பு செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகின்ற அன்பார்ந்தவர்களே. இந்த திருச்சபை என்பதே நீங்களும் நானும் சேர்ந்து தான் இந்த திருச்சபை. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பணி இருக்கிறது. அந்த பணியை நாம் சிறப்பாக செய்கிறோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலில், வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தில் இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை சூழலில் வாய்ப்புக்கேற்ப என்னுடைய பணியை நான் செய்கிறேனா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். இன்னும் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது ஒரு வகையில் பார்க்கலாம், ரெஸ்பான்ஸ் எபிலிட்டி என்று சொல்லி. ரெஸ்பான்ஸ்னா பதில், எபிலிட்டின்னா நம்முடைய திறமை. என்னுடைய திறமைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் வசதி சூழலுக்கு ஏற்ப நான் பதில் சொல்கின்றேனா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். நான் முதலிலே சொன்னது போல அன்பார்ந்தவர்களே, கடவுளை மறந்து வாழக்கூடிய இந்த நவீன உலகத்தில், கடவுளை இழந்து வாழக்கூடிய இந்த நவீன உலகத்தில் அந்த கடவுளை கொடுப்பது தான் இந்த ஒரு மகத்தான பணி. அந்த பணியை செய்வதற்கு இறைவனுடைய அந்த மனப்பான்மை நமக்கு வேண்டும். சின்னப்பர் சொன்னது போல அதே போல சிலுவை வழி நாம் மேற்கொண்டாதால் தான் அந்த பணியை நாம் சிறப்பாக செய்ய முடியும். இதனுடைய தமிழில் நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாது இல்லையா? எல்லாம் ஒரு மாதிரி கோபமாக பார்க்குறாங்க. அதனால் அதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு அடிக்க வந்துடாமல் அல்லது எந்திரிச்சு போயிடாதுக்கு முன்னாடியே நான் தமிழில் முடிச்சுட்டு ஆங்கிலத்தில் நான் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு தமிழில் இன்றைக்கி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லையா? ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப்ன்றது ஒன்று அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது. இந்த யூடியூப் அந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் போய் பாருங்கள். டெய்லி வேளாங்கண்ணி கோயிலில் நடக்கிற அந்த பூசை குடியேற்றுறது முதல் கொண்டு அருமையாக அந்த யூடியூப்பில் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பெரிய மனது பண்ணி நம்ம ஆங்கிலத்துக்கு நாம் மாற இல்லை நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் இருக்கக்கூடிய மற்ற சகோதரர்களுடைய அந்த எண்ணத்தை கருத்தில் கொண்டு இப்போ நான் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றுகின்றேன். இதே தான் நான் கொஞ்சம் பேச போகிறேன். நான் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசலாம், நான் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால. இஸ் இட் ஓகே? ஆல் ரைட். The common mission for the church is to manifest God in the godless world. As members of the church, each one of us is having a great responsibility in that mission. My dear friends, it is very beautiful that this year for the Lumina themes we have the different aspects of the synodality, synodal church. As you know, we have been reflecting on companionship, listening, speaking out, celebration, and later we'll be reflecting on the ecumenism, authority, participation, and so on. My dear friends, this synodality means journeying together. The Greek word synodos means together the way. Together we make the way, together we walk the way. And all the aspects that we reflect during these days for the synodal church are very much useful, very much essential for our own personal lives also, for our family, for any society for that matter. For example, listening. You know how important it is today. Listening is an art. We think that we know listening.
Oftentimes we confuse listening with hearing. Hearing is not listening. Now, are you listening to me or hearing me? No? Hearing, many noise may come to us. As I speak, the vehicle noise or the fan noise may come to your ears. But you hopefully listen to me. So when we listen, it's an art. Today we fail to listen to our own family people. Husband and wife, family, children, parents and all our friends. Oftentimes we listen not to understand, not to love. We listen to respond. So before the person finishes something, we keep our response ready. That's not listening. Listening is a beautiful thing. We should speak in such a way that others like to listen to you, and listen in such a way that others like to speak to you. And we fail very often in both of these things, including myself. Sometimes back in Sinchuat Parish, I was getting ready for the Mass. I was busy with the readings. One small little girl whom I know, she came and she was showing her frock. Father, how is my frock looks? Is my birthday dress? Is it nice? I was busy with the readings. I simply said, very wonderful, very nice, good. Then she said, Father, look at me and say. She taught me a great lesson. So listening, we need to have compassion. Today the church insists upon listening to various groups. For that matter, we should listen usually who are forgotten or kept away from the church. Women, differently able, refugees, migrants, the elderly, children, the poor, LGBTQ community, socially oppressed communities. All these people you have to listen. The church is insisting. But the one question is, am I ready to listen to my own people at home and my friends? So my dear friends, in this context, we are going to reflect on what is the mission of the church. As we all know, the church has several ministries, several missions. The education, medical mission, youth ministries, running orphanages, homes for the aged, and so on. But if you analyze all these missions, it will boil down to one basic fact, that is manifesting God in the godless world. What else can the aim be? All our missions will boil down to this one. We have to give God to the godless world, or the world which has forgotten God in their lives. How to do that mission? Perhaps today the second reading has a clue for us. St. Paul tells us, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2. So what is the pattern of this world? We all know. Today the world basically runs after money, runs after power, position, authority, pleasures. Values are forgotten. Social commitment is removed. Even love is distorted, reduced to pleasure. We have made a number of TV serials, a number of movies where we have two-way love, three-way love, four-way love. I don't know how many ways are love. But according to God, there is only one way of love, that is love with sacrifice. And that genuine love today we have forgotten. And love has been distorted, deformed. Today we want everything that love gives except the suffering aspect, except the sacrifice aspect. That's not the proper way of understanding love, because God's understanding of love is different, and God's love is always involving readiness to suffer and sacrifice. These days love is distorted so badly. Teenager boy wrote a love letter to his girlfriend, and he said, my dear darling, you are my eyeball, you are my breath, you are my heart, you are my I don't know what else, liver or kidney. You are everything in my world. Without you, I cannot live. Please don't deny me. And if you get married, we can lead a happy life with a lot of children. So please don't reject me. And yours affectionately signed. Beneath, he wrote a small note. In case you don't love me, don't tear this letter. Give it to your younger sister. I love her also. Hope I'm not giving some clues for young boys and girls here. So the point is, love has been distorted, my dear friends. Love has to essentially have this element. That is why the gospel today, Jesus says, how to be transformed? By listening to the word of God and by following his words. And Jesus says, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. And because Jesus is a genuine love, the epitome of love, that love has cross. That love has sacrifice and suffering. And today we know Jesus without cross is not possible, and cross without Jesus is not desirable either. It is Jesus who makes the cross holy and meaningful. Also today in the gospel we heard, Jesus says, what good will it be for someone to gain the whole world yet lose their soul? Or what can anyone give in exchange of their soul? My dear friends, today the world, there are so many
problems, so many challenges. For example, there is no clarity in our priorities. We all have priorities in life, surely. Nobody is there. Any thinking person will have a priority in his or her life. But do we have clarity in their priorities? We tend to absolutize what is relative and relativize what is absolute. And therefore, we end up in vacuum, emptiness, meaningless in life. That's why someone said, when we lose wealth, we don't lose anything. Because wealth, money, riches, we can get it back, we can borrow, we can even rob from others, right? So when we lose wealth, we don't lose anything. When we lose health, we lose something. Because the health in 20 years, we cannot have in the 40 years. The health that we have in 40 years age, we cannot have in the 60 years. So when we lose health, for example, we lose something. But when we lose meaning and hope in life, my dear friends, life itself is lost. Today we may have money, we may have job, we may have position, we may have influence in the society, political influence, etc. But still, if you don't have meaning in life, the whole life is lost. And that's what precisely the meaning of the words of Jesus. If you have everything, finally you lose the soul of meaning, the soul of life, the soul of hope in your life. What is remaining there? That's why Shakespeare, in one of his beautiful plays, he says, life is a sad tale told by an idiot, full of noise, signifying nothing. Because of this vacuum, because of this meaninglessness, we end up like this life, not the end. Life is a sad story. At least if it's a happy story, we can look and enjoy the story because some joy is there. It's a sad story told by an idiot. At least if an intelligent person says there is something to look for. It is told by an idiot, full of noise, signifying nothing. Not even meaningful words, only noise is there. Our life will turn out to be like this if we have everything but not the soul, my dear friends. So today, that mission of the church and yours and mine is to give God to the others, to manifest God in the godless world. But before that, we should possess God. We should possess the Spirit of God. We need to possess the values of the gospel. And who will do that mission? Every member of the church. Generally, we think the church means the bishop, the religious, the priests and deacons, etc. And lay people are just kept at the periphery. Actually, laity means all the faithful except those who are in the holy order. But these faithful are by baptism made one body with Christ and are constituted among the people of God. So they are not just at the periphery, they are not at the doorstep, they are at the center of the church. They are in their own way made sharers in the priestly, prophetical and kingly functions of Christ and carry out their own part of the mission of the whole Christian people in the church and in the world. And Vatican II Council makes it very, very clear in many of its writings that people are the center, people are the church. On 2016, September 1st, the church established the dicastery for the laity, family and life to deal with the matters concerning the contribution of the lay faithful to the life of the church. In 1983 Code of Canon Law, it gives a specific and general canonical rights of the laity in the Catholic Church. They can be on the commissions, committees at every level, curia, diocesan, parish and deanery levels. July 2022, Pope Francis appointed 2 nuns and a laywoman in a committee that assists him in choosing the world's bishops. Earlier, only male members and that 2 bishops were there in the committee. Now, 2022, Pope has included 2 nuns and a laywoman in the committee. April 2023, he announced that laymen and women will also be the part of the forthcoming synod of bishops with full voting rights. It's not just sake of participation. No, full voting rights, they are going to participate. That means the church is insisting upon, my dear friends, we need to, the lay people who are the center of the church need to do their responsibility to its fullest extent. Church is not a building. No, one meaning is the building. The other one, the community of people. Now, who is the center of the church? Who is the center of the church? You are the center of the church. Even the word church, what's the spelling for church? C-H, you are C-H. What is at the center? You are the center. If you are not there, we can't even pronounce the word church. We will say only ch. There is no you are. So you are the church, my dear friends. And parish priests, fathers, they come and go. After a few years, they will go. It is your church, your parish, your contribution is the most important. And today, some come to the church only for 3 times. 1, hatching, matching, and dispatching. Hatching, matching, and dispatching, you know the meaning. All the other times, the church is away. That's not the way. And it is your church. And I would always tell the people, don't cooperate with the parish priest.
What? Don't cooperate. Father is speaking too much, so you made a mistake, so let him have some water. Don't cooperate with the parish priest, but operate with the parish priest. Because when I say cooperate, parish priest becomes the main person. We are just there to cooperate, just for the name's sake. No, we should operate in the church, operate in the parish, and that's what the church expects you, my dear friends. And you can be the better evangelizers in many ways, because today, you are the better evangelizers, because when the priest speaks, my dear friend, he speaks only to the same audience, same congregation. But you, as you come out of your home, you go to different places, places of work, places of studies, where you work, and you have different type of audience, different type of people with whom you can be, you can manifest God's presence, my dear friends. Therefore, today the church invites us to be aware of our own responsibility. And my dear friends, the last 3 minutes starts, as I said. Today we think of success in many ways, in many terms. But the success depends on the stage of life. When you are just 1 year old, what's the success? If you are able to walk without support, it's a big success. Oh, my child is walking without the support. When you are 4-year-old, what's the success? If you are not urinating in the pants, in the dress, it's a success, because the child is given the toilet training. When you are 8 years old, to come home safely without getting lost is a success, right? And afterwards, when you are 12 years old, to have friends. When you are 21 years old, the success is to have a graduation degree. When you are 30 years, the success is to have a job. When you are, then the success is to have a family and children. And when you are 70 years old, the success is to retain the driving license. When you are 75, to maintain the health and not burden to the others. And when we are 82, to come back home without getting lost, right? Without memory loss. And when we are 88, the success is not urinating the pants. When we are 91, the success is to walk without support. My dear friends, the 3 things that we began, the same 3 things are repeated late in our life. When we are 91, what's the success? I may have a big bungalow, I may have hundreds of acres, I may have big properties, but all that I need is a small room 10 by 10. Right? I just have to be able to get up and hold the wall, go to the table, eat something, and come back quietly to the bed and lie down. I may have big bank balance. I may not be able to spend that money, because I need someone to take me to the bank or to get the money. So our life is only that much, my dear friends. So we need to know what really success is in our life, and what really makes our life meaningful. And when we lose meaning in life, in spite of all that we have, will not be the satisfaction will not be there. That's what Jesus says. You may have everything in life, you may have succeeded, you may have conquered everything, but at the end, if you lose your soul, what is the meaning? Therefore, my dear friends, the church invites us to be wise, not otherwise. And today, the mission of the church is to give God to the others. And in order to give God to the others, only first we must possess that God. Let us reflect on this.